So this time we are going to start streaming in Japanese first. Yeah. Here, は stream and data also here. And recently, there is actually a huge influx of the new players in Japan, so maybe it's so productive to do some Japanese commentary. I'm not sure, but yeah, let's see. The first match is Jim and Kit. 始めましょう。い。行ってみましょう。おってことで今回はジンさんのメープルとテッドさん、ここに全員いる。メープルとテッドさん。まあ、メイプル有利に見えて、なんかフォースの方が実は有利なんじゃないかっていう話がよく言われてる。今日一般的にはそういう話が。そう。あんまりで、まあ置いといて。まあ、メイプル側はね、判定の強い技が苦手なので、そうして。そう、確かに。プレイヤー相性的に言うとお互いに引いて差し返して立ち回るプレイヤーだから、そこの引き方のどっちがうまいかみたいな見応えにはなる。どっちが置いていくがうまいかみたいな。そう、これもったいない。もったいないか。ヘッドの吹きがうまい。いいですそう。いや、これ難しいんだよな。どうしたらいいんだろうな。まだああいうところでちゃんと逃さずにウエストで取るのはすごい大事だし、ヘッドのうまいところですね。これは遅れましたね、ウェビの。遅れたけど、回避の暴れが一番早いから、あれは大事。いい暴れです。今のも、本当は強い、いいフォローアップ。まあ、強いセットアップの、メイプルの強いセットアップの崖外の下 B 横 B があんまり機能できてないのが今のところ痛いかなっていう。本当は有効なはずなんですけどね、フォースバー多分。まあ、単純に今は噛み合ってない。まあ、2ストックと1ストックの結構厳しい状況で、ここからどう逆転できるかって感じだけど。マナさん喋ってる？いや、喋ってないです。あ、びっくりした。だって3人いたらなかなか難しいよな。今夜ご飯食べてて。何食べてんの？モスバーガーで。バーガー。いいな。うわ。今日なんか。ハンドルナイトみたいな感じらしくて、店内暗いんですよね。だから、やってないのかと思ったら、ハロウィン。なんか、ハロウィンで、書いてあります。ハロウィンということで、ライバルズ・オブ・エーテル、ハロウィンセールなんとやっており、ませんということで、1試合はセットが取って。結構なんか、ストック先行されたりすると、多分お互いにしんどいんだと思いますね。まあ、これに関してはプレイスタイルの話ですからね、多分。そうそう。はい、結構やっぱ。僕も表でテッドに当たった時は、先行された時、撃墜できなくてしんどいですね。やっぱ先行された時に焦らずにってやるのは、よく言われることだけど、まあ、実際にはおっと、これは謎すぎますね。最強キャラ。エイプルの5秒でバツ最強キャラ。硬直、多分今の横強だけ100倍ぐらいだったんですね。CEO から返信来ててすげえ思った。CEO はすぐ返してくれるタイプの人間なんで。結構時差的にすごい時間だと思うんですけど。確かに。夜に返してくれました。いやー、見てた。欲しいけど。当てられないと。なんかステージの真ん中の煙って、基礎中にどのぐらい消す価値あるんですかね。めちゃめちゃ本当に頑張ったら届くから、一応消しといた方が余裕あるのはやっぱり消しといた方がいい。ステージ近めの煙は。ね、復帰阻止の時は
まず煙を消しましょう。ということらしいです。教えです、これは。太陽コースの教えです。果たして、ジン選手はできているのか。まあ、できてない。いや、もしかしたらできてるかもしれないじゃないですか。まだわかんないから。これが調整で強くなったコースの。確かに、コースのね、クローン。これメイプルに関して言うと、あれですね、空下で壊せなくなったって感じですかね。あ、これ NB ですか？ NB はもともと壊れなかったんで。NB はもともとダメなんですか？あれがなかったから。ノックバック。ノックバックがないので、壊れないんですけど。自分は結構空下で壊してたんで。空下でもそう、空下が飛び道具だから、一応判定としては。激しい待合が繰り広げられて、一方は大上でぴょんぴょん飛び跳ね、もう一方は下で煙を吹く。すごい。これ、長引きますね。すごい試合時間が長くなりそうな一戦でか。もう、およそロアの試合ではないですね。確かに。これにはソウルライフの激怒しますよ。実際、テッド側としてはやっぱりストック先行されてパーセント不利だからっつって、無理に焦っていくと余計に思うツボだから、じっくり待って、いい展開の待とうっていうのは正しい選択。偉いですよね。まあ、両者待った時が、こうなっちゃうっていうのはしょうがないです。けどどこまで辛抱強く待てるかも強くて、テッドはめちゃめちゃ辛抱強い。無理に立ち上がって、クローン使ってとか、期待値高くてリスクが低い差し込みを結構多めにしてるから、まあそこで結構今、だいぶ追いついてきてるかなっていう印象が。もう、なんかでかいのあったら死にますからね。ミスるなんて。危ない。おっとは、どこやってくれる？さすがに。長いのついてる。あと今んとこメイプル側がフォースの復帰を全然借りてないのも要因ではあるかなっていう。追いつかれてる。復帰多分もうちょっと借りてたらいけたんだろうけど惜しいって感じですね。まあ、速攻先行したからまたしばらくこのじりじりタイムが。Q1はガン逃げですからね。Qなんちゃらレイターの画像を挟まなきゃ。もう4分経っちゃってるよ。長いよ。今度から多少配信映えも意識してやんないとな。いいんじゃない？まあ、配信を映えさせるかどうかは配信者の責任なんで、プレイヤーが考えなくていいんですよ。いや、だって今、現に俺こうやって実況してるわけですね。確かに、はい、今の場合、それを考えるの僕らのコース。だから困るんですよね。言ったからにはコメンテーターで盛り上げてください。いや、適当な雑談とかして。まあね、確かに。今日の晩。それ高いですよ。今日の晩ご飯何ですかって。もうその話さっきしたから。はい。そんなことよりも、最近日本でコミュニティが成長してる話ですよ。確かに。僕はさっきまでそのコミュニティにいました。ね、ジャパニーズこれはですね。ウェベク編ができずにバースト。テッドはウェベク編を知ってるんですかね？テッドウェベク編知ってるの？晩ご飯はケンタッキーフライドチキン。メイプルの種ウェビーをコースの上様で両方借りそう。そう、コースの上様でほぼ全狩り。コースはいろいろ借り方ありますね。下がりながら空語とかでも一応全狩りできて、タイミングうまく合わせると。まあ。上がちょっと怪しくなるけど。1ですが、でも次も同じステージですね。チームプレイング&コメンテーティング。インセンデルロンプレイ。J さんはまさかプレイしながらコメントつけたりしてる。そういうことなんですよね。天才か。TNR の対戦の実況したいな。TNR が誰と当たるのかな。フェイトで。やりましょう。まあ、展開
てかいい感じですね。展開はいい感じで、序盤%有利に稼いで、パリをしっかり取っていく。まあ、タイメイプルの基本ですよね、リリーのパリ。NB で、このコースの煙全部消せるのかなり効率が良くていい。かなりこいつは効率がいいマジでいいです。めちゃめちゃ強い。おお、横そまでバスを。さあ。めちゃめちゃどうなんまただいぶ有利。このまた膠着時間がこの続く。時間かな。まあ、有利速取ってる方が待つのは、まあ、広いステージだし、待つのは当然。まあ嫌だったら拒否するはずなんで、そう嫌だったら拒否しますもんね。拒否どころか、そう2人ともヘッ選んでる。ドカーが選べるんで、まあ、これ自分プレイスの意図とタイルでして2人、はいはいはい。多分同意してるんだと思うんですよね。自分はこの上の左と右の高い台が欲しかったんで、ここばっかり選んだんですけど。フォースがこれ、復帰が結構融通効くようになるんだよね、台の。上行けるん行くですか？選択肢も一応あるし。あのステージ数で拒否4つはきつい。まあ確かに。3つはきついな。今に日本の大会ちょっとルール変えてみてもいいかもしれないですね。 ESR is dead。ただ、ESR is dead。まあ、少なくとも今のところ DSR ないですよ、別に。こう負けた側がこのステージ選んでるんで。やっぱりチャッティング見てきてるワイルドフェイク。確かに。確かに。これは多分、一方は実況しながら、もう一方はチャットをクローンに任せてる方です。なるほど。ミンさんはだから多分コメンテーターを、コメンタリーをリリーに任せてる。これ実はリリーが喋ってます。はい、リリーですって感じで。まあ結構口をバカバカ開けてるから。何言ってるんですか、リリーさん。リリーさん。リリーさん。あ、でも、一等有利取ってるからまだ、これはね、のんびりいける感じなんですかね。じっくりいけそうですけど。リリーも楽しそうに喋ってます、ステージ中央で。ウキウキですよ、ウキウキ。いや、リリーはね、土に帰るだけなんで、毎回。土に帰るって、日本語で死んだという意味なんだ。ああと、あ、今いつの間にか、とんでもない。展開維持がうまかった。崖からの展開維持も、ステージ上に帰らしたけど、ちゃんとコンボ継続して展開維持取ってたんで、ちょっとうまいところだよな。コンボじゃなくて展開、なんか、ハテナコンボじゃなくて、展開維持でずっとダメージ取ってバーストするっていうのがペットのすごいうまいところ。実質、コンボも上手くないですか？コンボもハテナコンボじゃなくてっていう、なんつうか。確認うまいんですよね、別件の。絶対に確認して、ある程度ダメージ取ってくるんで。そうそう。すごいいいなって思いますね。よくあるフォースコンボ的なのじゃなくて、セットコンボ的な。でももうまた4分経ってるんですけど、はい。もう試合終盤ですよ。このコンボがうまい印象。ちゃんと見てたな。偉いな。これであのスタックの差の付き具合から逆転するのはだいぶ辛抱強い。辛抱強いし、ね。逆に相手側は焦ってるし。相手側はね、メンタル強いということで。スティック有利取ったのに焦ってるわ。次はどこのステージが登場するんでしょうか。おっと、はい。また、ロースルーです。なんだ。本当は DSR あるはずなんですけどね、この大会のルールね。DSR is dead。DSR is dead と。全部。両者ともに選びたいんだったら。全部テンペストでいこう。ないです。DSR is dead。テンペスト is the best stage。コンバット確定。羽つけてる展開にしていく。そう。前にアジアサーバーでクラックミラーをひたすらロックウォールでやるときもありましたよ。デマグだけクラック使わないっていう。クローンが来た。クローンが。怖い。スーパークローン結構
俺、技振ってるクローンの影に隠れて、本体は大体ストロングを振り回してるのがミソだよな。これ、絶対判定勝てるっていう。そうだな、これ。クローン壊すタイミングないんですよね、あれされると。あれ多分対処法ツッコミパリーだ。確かに。さすが先生って感じだ。先生です。どうしようか、本当に迷ってたんですけど、実際に。PM サーバー、ロアブの外部コーチしてます。うまい。上から帰ると見せかけて下から帰る。素晴らしい。重要です。素晴らしいですね。気の読み合い、大事です。これステージの良さ出ましたね。そう、これがステージの良さでて、上の台からだろうなっていうのを下から帰るんだって。復帰がうまい、書き差しがうまいのは本当にいい。PM って何ですかって。PM って何ですか？午後です。なんて午後です。午後。まあ、また、これは、6個先行した側が、有利に、決まる。配信がカックカクですね。これ多分、フィリピン天候にせい今、フィリピンはすごい天気が悪いらしくて。本体パリされたときスーパークローンが動かせるかは、いやー、さすがに本体パリされたら本体パリされたらクローンって消えなかったっけ？消えそうな気もしますけどね。クローン消えちゃったと思うんだよ。確認できてない。なんであんなに、何を投げる？読めない。マネーですかね。投げるものと言ったら。今のも煙を壊してなかったばっかりに復帰かれませんでした。はい、これは大反省ですね。これもったいねー。すごい、クローンで読めて、高い痛い一気に痛すぎ 80%、97%。クローンがうますぎる。クローンマスターテッド。これ、クローン可能性感じますね。可能性感じますね。感じないですか？なんか、序盤のダメージ稼ぎってすげえ優秀だなって。でも、コース触ったらさ、そこまで稼げるし。やばい。ノーコメントで。うまいですね。いや、クローンで稼げるのはすごいうまい。あのタイミングを壊すべき。クローンって決めたった状態で、3つ溜まった状態の横 B で出したクローンが、横 B 流力で攻撃してくれます。横 B は NB なんですよ。NB でなんか攻撃してくれるっていう。もちろん爆破もできますと。撃墜困ってます。もう4分経ってるのに。苦しい。横ストの振り方も大体綺麗に相手に合わせて振ってるしな。なんか差し込まれやすいタイミングであんまちゃんと振ってない。適当に振ってるわけじゃなくて、ちゃんと見て振ってる。うまい。アタクローンが。やばい。これはめちゃくちゃしんどそうですね。壊して。レストロング無料で振って。いやー、これもうやるしかなかったって感じだし。ただ、なんとか。ほぼ 100% ビハインド。Trying to fix the running, wait a moment, please. なんか配信が遅い感じですか。今の相当危なかった感じですね。もうだって一生射出してますもんね。ジャパニーズはみんな当たるんで、射出レンダー。相川さんも。ここは冷静に復帰阻止展開で、ステージ上に戻れないテッドが。これはまさかまさかの。見上げましたね。今の。5分半ぐらいですけど。復帰阻止やりきった。なんとかやりきりましたね。あの状況、ラストストックだから変なことして、ストックなくなるのも怖いから、ああやって上に帰るのが安定だから、それを冷静に勝ったインさんが
決勝ちゃんとやったということでね。ここに来て。あ復帰訴訟覚えた。覚えた。今まで知らなかった。2-2で、また同じステージと4ステージ同じ連続です。同じステージ連続。いや同じそう、このステージで負けても、このステージ以外選べなかったんですよね。絶対に狭いステージでやりたくないんで、ホースト。多分、両者ともに広いステージ好きですよね。俺もペットもプレイスタイル的にまず広いステージがいいっていうのと、暴れをちゃんと、一気に暴れ毎回絶対ちゃんと通してるな。多分これいつもその、人選がいつもやってる相手とのプレイスタイルの違いとかもあるのかな。あー、確かに。あんま暴れないですもんね。さっきから。まあまあ、相川さんもそうだし。相川さんマジでやんないからな、そういうの。まあ、いつの間にかウエストで1ステップ先行して、ウエスト強いよな、ホースの。まあでもメイプルも火力の高いキャラなので、ワンコンボで一気にウエストはすごい全然持っていけるし、どうなるかと。ああ、強い。最強キャラクター。これはもう最強連携ですね。ベストキャラクターインザゲーム。いやでも弱体化されたんで。いやあんなに飛ぶんだ。いやウエストはめちゃめちゃ飛びますよ、このキャラ。普段、台上に立てる動きが多いじゃないですか。はいはいはい。だから、あれはマジでよく選択したなって感じしましたよ。ちゃんと威力に対して、撃墜が速いのは、単純に位置の問題だったんですけど、いや、普通に地上だったらめちゃめちゃ飛びます。関係ないですね。総じてああやって剣突き刺す系が飛ぶんです。スーパークローン、本当に、厄介ですね。いやー、そう。ただ、メイプルはスーパークローンをリリー壊してくれるんで、ここはちょっと、危ない。キャラ焦った暴れをちゃんとパディして、2戦ファイナル勝ったのは、ペット。反対ですね。GG。GG。おめでとうございます。クロスセット。次は、ヴィンセント・ポーキファインですか？ですね。アジアのトップですね、これもう言うたら。もうトップ3対決、いつもの2人。そう、いつものって感じなんですけど。いつもの2人。この2人はビークリーでもいつも当たってるんで。当たってるんで、もう言うことはないでしょうということで。はいはいはい。勝率的にはポークの方が高いイメージがあるから。圧倒的に高いイメージありますね。ヴィンゼントもどちら、爆発した時の火力と展開維持が鬼強なんで、今日はどんな調子でしょうということで。オンファイヤーなんで。ヴィンゼントはいつもオンファイヤーなんで。オンファイヤー。オンファイヤー。逆にポークはすげえ安定しますよね、いつも。うまい。でも序盤冷静にパーセント稼がせれるのは、ポーク側が冷静にパーセント稼いで。このキャラ、ワンタッチで。エリハラワンタッチキャラだから。言っちゃまだ5分ですから。なんだもうバーストパーセント。体がでかすぎる。配信がちょっと。ついてる。この間。やばい。ディスコこれは。の方の開始も、白すぎだした。今日は天気が悪いんで。いや、てるてる坊主を吊るさないと。
上の空下で、下スとか上の下ストで、メテオでバースト。あの速さのかか受け身。いやー、の場合、縦が多いから、とっさがあっと、これは、オーバーヒートしたストだったら反応できない。ここっと、コンボが入って、これは、おお、うまい。上抜く上抜く。あー、逆にだ。今の2段目も本当だったらもうバーストできたな。ベストチャージ、あれめちゃめちゃ強い。あれはなんで強いんでしたっけ？いやね、なんか、当たり感って体にもあるからめちゃめちゃでかいんだよね、実は。あー、でかくて滑ってくるから強い、ね。めっちゃ動けるからね。おおめちゃめちゃいく。セッターの上に突っ込んでも、あ、いいパリ。しっかりと普通に台の上にスイートスポットところを。あれにとって、この後、まあ、そう、あれかあれにとった後にバーストしづらいってことが言えないもん、ちょっと、ちゃんとやったらバーストいけるな。お、出た。死んだ。画面のそこら中にミサイルが。あれは避けられません。あれって死ぬんだ。あ、プレッシャーが強い。ありを連して、出ない。あるあるですね。うまい。暴れてる、暴れてる。お互いに暴れる。あ、危ない。ここ。あ出たーちゃんと見てる。天下の宝刀。あれマジでうまい。フォークパインの、マジ一番の強みですよね。ちゃんと当てますからね。配信がなんか時々止まってるし。出るんですかね。あ、結構言われてる。見づらいって。仕方ないとは、やっぱり気になりますからね。どうしようもないし。見れなくなっちゃうから。まあ、ここは俺たちは何もできない。雑談で繋ぐしかないですよ。つなげば。はい、ちょっと、らしいです。始まりましたね。さっき死ぬほど見たステージが入ってましたよ。人気なんですかね、これ。人気なんですかね。確かにね。あ、でも、ゼッターはかなり大でできることが多そうな感じはあるんでですもけど。選んだの、インデント側だから、ですよね。このステージ、着地も楽になるし、ああと、ゼッタにぐちゃぐちゃにされますからね。狭いステージは。やっぱり。画面は配信あとは配信してるのみたいな。横が狭めなのはエリアナ的に撃墜しやすいんですかね。ああ、そうですね。なんか復帰がやっぱうまいですね。エリアのコンボだったら横狭かろうが広かろうが、まあ、乾燥したら何もないんで。だから、防御しやすいってとこじゃないですか、やっぱ。選んだ理由としては。おっと、当てていく。このステージ実際台3つあって、適度に広くて、台の形状も結構面白いから、ガトリングでバースト。ガトリングで。ガトリングで。結構俺もこのステージ好きですけどね。俺も好きです。まあ僕も好きですよ。じゃあみんな好きや。総受け。人気ステージってことね。ローズンフォレスト総受けで。ノーコメント。いや、配信に集中してください。配信集中してるじゃん。今、集中してんじゃん。倒すことはさ。いいコンボ。でも復帰がうまいから結構、パッと。ちゃんと帰ってきますね。エリアナに対する復帰結構難しいと思うんですけど、特にゼッタは。時間をかけずに。時間をかけずにさっと帰ってきてるのが多分ミスなんですよね。そう。ED 使ったら簡単に狩られるから、横強とかで。はいはいはい。おお。いざやってみると難しいんですよね。去って帰るの。一回の動きしてるビンセントが。うまい。うまい。ちゃんとパリ見て、ディレイかけて。
リーゼントとても阻止してるとは思えん動きしてる。する気ないですか？あー、惜しい。上で、それに死んだ。これは撃墜ぞ。今のは、ペクヘンがなんか、難しいけどな。あれ、多重要分な曲。外にずらしても外に死ぬんで、それは結構難しかった。一番際どいやつ。一番際どい。お、分かってる。かっこいい。何もない時にミサイル、ストップめちゃめちゃ短いから何も繋がんないんだよ。おお、すごい弓。ストロングってる。生きてる。いい別件ですね。おお、あのでかい巨体でもタトリングを避けるかもって。めちゃくちゃ違いの嬉しそう。これは苦しい。でもこの回転率でいろんな撃墜技飛んできたら1個当たっちゃいますね。そうだな。ポーキュファインが2本取ってますが、この後どのぐらい巻き返しが見られるのか、決めていきましょう。そのステいいやージはでウエストのキャンセルはこいつできますね。初速は、前づいきな、はい、そうです。これ次は打って変わって狭めのステージ来ましたね。比較的。おお、一気に運んでエリアのコンボで回そう。今のはアドリブ力マックスでしたね。あんまり見ないタイプの。レッツゴー。おお。マンさん遅れてます？いや、今、なんか、いや、見逃した。なるほど。見逃した。冷静に。あんな時の気がありやすいよ。なんかポーキュファインの迷いなく NB でガテストで追ってるのは結構すごくないですか？エリアナは避けにくいですからね。慣れてるなっていう。結構なんか本人も言ってたんですけど、やっぱなんかゼッターのエビは結構くじ引き的な要素があってしんどい。飛び方がね、死に飛ぶかがわかんないっていうのが。まあそれでも信じて技振るしかない。おー、うますぎー。NB からの。これは打って変わって、でも、取り返す。天下の報徳 N ベストで。そうすれば。生きてる。いやー、でも今のはちょっといけなかったですね。足りなかった。あと一歩。いいね、足り危ない。まさかお互いに。もう画面ステージ外の攻防が熱すぎる。わっ危ない。何死ぬんだ。冷静すぎる。いけるな。これ、リンゼントのウエストっていう逆策を読み切ったのが、いやー、すごいですね。GG。比較的、拮抗はしてたと思うんですけど、終わってみれば 3-0 と。最後のやっぱり、最後冷静に取り切るところがフォークの強みだったなっていう。次は相川さんとアシットですね。アシット。これ、相川さん、あれ、砲弾嫌いですからね。砲弾を嫌い。それはどういうことでしょうか。砲弾が、ね。まあ、これ以上はちょっともう言わないでおきますけど。人生、相川イズ、砲弾ヘイター。砲弾ヘイター。相川イズ、砲弾ヘイター。今日は、クラックでいくんですかね。砲弾。このカード実際どうなんだろうなっていう。よくわかんない。コンボが高い。砲弾プレイヤーのデイさん的にはどう思いますか、これ。まあ、5分じゃないよくない。5分ですか。ただやりやすい部類ではあると思うけど、砲弾が。なるほど。
復帰しにくそうだなって思いますね。すげえ素人目から。そう。クラックがすげえ復帰難しそうだなっていう。そう。こういうのとか。そう。風前とかがすごいクラックの検査されるし。なんか下に降りてきて弱されると困るっていう話を相川さんが出ることありますね。柱の上でね。なんかすげえ砲弾側に選択肢があるから。まあ、あとはTA と、まあ、いろいろあります。読んでる。お最大来ましたね、これ。その、モンキーコプターを読み切って、最大取って、ハードディープ。以前までの相川さんと違って、砲弾、なんか、対砲弾が進んでる。進んでます一体なぜだろうか。やっぱ、自分で砲弾使ったからですかね。おー。下でじゃ勝てないしな。さあ、砲弾、アシッドセットアップ。ちゃんと見てるよ。クレイティー。鋭すぎたな、今の弓は。ああ、砲弾ダンスが始まってるよ。死なない。重たすぎる。絶対死んだと思ったのに、今の腕で。あ、出たー。ベストロング。バンナス。気がうまい。気がうまいですね。本当に選択肢豊富だな。ああ、上から下にあれ飛ばすのなかなか。これは、危ない。アシッドスペシャルが。はい。おーアシッドスペシャル。アシッドスペシャル。ナイスコンボ。これはナイスコンボですね。1本取ったのはアシッド。アシッドの開発力が光ってましたね。全体を通して。開発力。開発力です。開発力。開発力です。はい。やっぱ配信これ大丈夫なんですかね。結構。これはすごいプレイが出た。すごいプレイが出ました、今。とんでもないプレイが出ました。あれになすすべないのはなかなか相性きつそうな気が。ランクがもう、あそこの状況に持っていくのが結構難しそうな気がしますけどね。これは苦しい。もうしかない。早くクラック。はい。はい。こんな。おっとっとっと。なんかもっとやろうとしてた。これノリノリですね。やっぱ砲弾はノリノリにならないと。あ、これも知らないんですね。はい。重たすぎますね、これ。デブ。レフェンもかなり完璧な感じが。でも死んだ。やっぱ空前なんだよな。うまいっすね。何取って、受け身取って、受け取れない。上から振っていく。なんだろう、ミスか。これミスですかね。あれ、だいぶ厳しかった。お、コンボが高い、高い。おお。走り抜けましたね。クラシッククラックコンボ。クラシッククラックコンボ。What the fuck いただいてますね。What the fuck? What the fuck?
ステージも結構人気だな。このステージは、このステージ人気ですけど。消してほしいんですけど、エンタランス使い15的に個もいらなは、くないですか？もうすでに15個も捨てちゃうんで1個ぐらい消してもいいと思ってるんですけど。いやでも、1個消すんだったら、やっぱりね、そうですテロン的にはここじゃないんで、一番いらないステージが。まあ、それは置いといて。ここはどうなんですかね。お互い強くなりそうな気がします。またいがあると。そう。ラックの下火も強くなるし、コーダーもコンボ伸びるから大丈夫。はいはいはい。このもタイミングで伸びるし。追いやすいのと、そう掛け際のウエスト、あーなんか、ウエスト、受け身が取れないの、なかなかしんどい気がするんですけど。確かに。ここは一個面白いところ。そうでなくても、砲弾側の復帰もだいぶ楽になるから。ああ。はいはいはい。ウェビーで着地する場所ができるもん。できますね。高いぞ。はい。高い。タイクラッカーの砲弾側がジャンプを起こした状態で、ああやって上から普通に空前を振りに行けるのも結構強い。ウェビーの、あれで。なるほどなるほど。リバサソニック。ソニックサマーと。やっぱソニックサマーは強くてなんぼっすからね。もっと連射させてくれ。いやー、ちょっと、すでに結構連射力高いんで。ロンボおーロンボロンボリーチですかね。おー、しかし、しっかりと。最後のノリノリクラックが。相川さんらしくないウエストでしたけど、きっちりと。相川なのに S サマー。サマソ、サマソ。素晴らしい体育です。だからね、飛び輪落としてます。飛び輪サマーで落としてなんぼなんで。あ、これ復帰が。お苦しい。はい。あ、苦しい。あ、でもまだ回避はあるんで。なんかありますが、おーっと、なんとか。あそこまでちゃんと帰れるでやろうってタイミングで取ってるっていうのはすごいいい回すぐに使わないのは本当に偉いですよね。このゲーム、やっぱ帰れるタイミングでちゃんと切るっていうのがすごい大事だと思うんですけど、回避を取っとくっていうのはすごい勇気のある選択。飛びすぎ。完璧な選択でしたね。ということで、これで、1、2ですか。 2-1ですか？そうです。 2-1、相川2の足と1。また狭いステージですね。ここはホームグラウンドということで、こういうことです。ここアシストのホームグラウンドの大好きなステージなんで、アシストの故郷です。故郷。このステージ、大好きなステージなんで。なんか前に話したことあるんですけど、ボディっぽいのの上にこうクラックとかが乗れるのすごい違和感があるっていう話したんですけど、なんかこんなにこう幅としてそんな広いものじゃないじゃないですか、鳥居って。なのになんかキャラクター乗ってて、アシストスペシャル。アシストスペシャルが。いやー、わかんないじゃないですか。やっぱ奥行きあるかもしれないですよ。クラックが乗れるぐらい鳥居太いかもしれないじゃないですか。あ、そんなこと言ったら左の足場もそんなこと言い出したら左温泉なのに普通に立ってるわけわかんないことになるから。猿たち激怒っすよ、もう。いや、喜んでるんで、ちゃんと撃墜した時に。今、彼たちも観戦して楽しんでますからね。猿も見てます。まあ、こんなくだらないことは話してないで、試合の方に集中しましょう。ウエストで、打ち切ってこれは多分外べき点だったら受け身取れましたね。あれなんか、普段からクラック使わないから絶対わからないですよ。これでかいの通しましたね。あれだー。狙ってるなー。おっと、あの後、殺意が高すぎる、お互いに。おー。100点満点ですね。これはいいな。画面外の方法。
相川さんから紙捨てってコメント来てるんですけど、これさっきのステージですかね。猿のステージで。まあ、実際、相川さんね、メイプルステージ、確かになんだっけそう好きなので、さっきと同じ形のステージ。というの22で、ラストステージはみんな大好きで、ジャングルベル。はい。開幕は、フラッグがいいコンボで、63%。はいですね。シャビーが長い。でかい。でかすぎんだろ。でかすぎんだろ。でかすぎんだろ。でかすぎんだろ、パート2。あれだいぶ当たるんですよね。あれと当たりです。おー、偉い。横木を選択してる。ベーストは外して。よく出たー飛びすぎ飛んでます。これは無理ですね。絶対に予測できない飛び方。一番強いあの小技が一番強い、横今日は。FT とバースト、そう、パニー。パニー。はい。パニーホワイパニー。はい。はい。やめておきましょう。やめてくれるとさ、いない人の名前出すんじゃないよ。痛い痛い痛い。はい、はい。でも下ビールそう、下ビール全部勝てるんだよな、クラックタワーが。うまい。うまい。岩で耐久して、うわ暴れてます。暴れてすごい。ます。パリする、今を。ロンボ。もうなんかこうなると両者ともにめちゃくちゃ怖くないですか？おお、ウエスト通した。ダッシュウエスト、一本通して。うわ、持続が長すぎる。おお、君がうまい。パリ。まだ生きてる。めっちゃね。壁ジャンプをこういう風に使うんですね。ちょっと反対選んだのに。下岩がある。うわああ。おー。ちょっと、ちゃんと合わせましたね。おしゃれなことしようとしたらしまった。これは、普通に。全然ありますよ。いや、切りつく試合が。いいですね。テンポもいいし。テンポもいいし。おっハリーポッターまだ生きてて、CG みたいな。CG ライクストロング。おい、ちゃんおとー見て、しっかりと空上でしていい。あそこで空上を選ぶの、なかなかすごいですね。なんか右側にいるから空前やりたくなる気がするんですけど。GG。GG。ブラックウィンズ。フォーダンルーズ。あと多分2試合かな。試合。そんなに任されるってんだ。まあいや、あと1個ですね、多分。あと1個で、ひとまず、あれわかんないな終わりですね。いや、あと1つですね。でもあと1つないはずで、ないそうだ。このブラケット実は、ルーザーズ側の1個分がなんかピングチェックでいや、諸事情ってことに言えていて、諸事情。諸事情。いや、あと2つありますっていう風に来てるんで、2つ見る感じですか？とりあえず、はいレーザーまあプラス TNR。まあ、アジアサーバーのルール上、ちょっと、あまりに距離が遠いといろいろ、不合なことが起こるんで、まあ、それはそうと、あと2試合見ていきましょう。ですね。はい。はい、次は、スプラッシュ対ヴィンセント。これは、ルーザーズクォーターですか？ GGTNR。GGTNR。GG です。TNR はなぜか、ベスト8に入ってたけど、試合はないと。まあ、トップ8なんで。見ていきましょう。スプラッシュベイト、ピンチセット。
このカードはどうなんだろうな。このカードは、この二人は因縁の対決なんで、確かに。この話はやる。結構、まあ、どういう何度も当た意味だっってますよね。おーっと、早速。もう死んだ。いいですね。やっぱ、エリアナ側がコンボ体制がなさすぎる。そうですね。露骨逆ににいけるカードが、はいはい。ただ逆に言うと、オリンピアも多分復帰ゲロキスなので、まあ、横距離何もできないからね。まあ、どうなんだろうな。お互いに殺したもん勝ちみたいな。ぶっ壊し合いするカードですね。お、いいですね。早速、瞬間で移動するのがすごい。バフポイント。ああ、この下 B のバフ、なんと調整項目に書かれてなかったと。バグだ、修正しろ。バグ修正。いやー、書き忘れただけだと思う。あ、バグ修正はもうパッチが来ていて、それで変わってないんで、これは仕様ですよ。確かに。おー。いいな。ナイ見せつスパリー、ナイスパリー。パリのうまさはマジスプラッシュのいいところですね。すごい調子。相手をちゃんと見て。死にそう。おっとっとっをして、あ、帰ってくれる。と。オリンピアの重さ出ましたね。おっと、死なない。バフ項目、蹴り飛ばす。これ死にました。入ってる。うまい。粘るな。あでかい。でかすぎるんだろう。これ死ぬ。これはコストで、ひとまず。粘りますね。偉い。ちゃんと見てる。おー、今のおーっと回転いいですね。方向が、なかなか独特で。ベビー上がれ。これ強いです、ウェビアまで。普通に。ウェビー発生なんか思った以上に速いんですけど、どうなってるんですかね。パリが取れない。おー、これは、横 B で一本取っていくのはスプラッシこれ結構なんか、ビンゼント苦しそうな気しますね。ぐちゃぐちゃにされてる感が否めないなっていう。どうなるんでしょう。 2戦目ですね。ュ。アルコール。まあ、右はさっきよりも死にやすい。なんか、すごい。アップやチェーン、アップやチェーンが。アップやチェーン。エリアナイズオリ。アッオプリンピア持やチェーン。ってきますと。アップやチェーン。間一髪でしたね、今の。ディスティキャラクターイズオリ。オリンピア。オリンピア。オリアナ。高い。はめてるな。わーおー、この技ね、持続が長いんで当たっちゃうんですよね。相川、このステージ好きだけど嫌い。何その乙女心みたいな。乙女心の。おーっといい家が。小学生のスマブラだ。あーなんか、実際、レクエム難しい気がするんですね。そうすごい、チャージしてる。オリンピアの DA 確定してるんですね、あれ実は。あしてる。下で追いかけるのマジで、バフとしてすごい強いな。すごい強いですね。はい。外で完璧にかける。あらゆる場面で使えるので、本当に。直しましょう。おーっわと、試合が早いな。エリアナポコ。あ、両者ともにやるかやられるかでいいですね。やっぱこういう試合の方がおもろいですね、見てて。おーっと、かなり高いが。おーっと、ここれれははやばいんじゃん。いいあしっかりしすぎてるな。ー、オリンピアスマッシュ強いから話したくなってくる。
まあ、まさに、そんな感じですね。まあ、当たれば読みが通ったって言えばいいんで。そしたら、運が悪かった。22人見てます。22人。すごい。ですね。ゲーム3。来ましたよ。危険なステージが。このステージ、なんとオリンピアは頭をぶつけてよく死にます。これしかも選んだのスプラッシュですね。スプラッシュに頭をぶつけないという絶対に自信がある。まあ台高くて上ちょっと狭いから、まあ、オリンピア火力は出が、ますね。ただ、それはエリアナも一緒。めちゃくちゃ飛んでますね、今の。エリアナも一緒で、お、生きてる。いいベクンですね。上で死なないギリギリを。ちゃんと君を取る。コンボが強いんだ。関係ない。高いぞ。チームまで使って綺麗にコンボ。あ、これは、避けてる。きっちりと外側にドリフトして、いいですね。みんなちゃんと、エリアナが最大、ちゃんとパリ取るような、デバキのデバックスと、一番強いバースト技。あれが最強です。遊んでる、お手玉してる。いい吹き。早めの暴れで。我慢したけど、どうしようもないですね、これは。国籍であれで空母出せるのがなかなかいい感じしてますよね。空母は当たって死んでるけど、場所的に空母が一番。そう、ピンゼント空母の当て方めちゃめちゃうまいよ。空母マスター。これエリアナの経験値ですね、空母当てれるのは。はい、空母と空エネの後ろ当てとかの作り方がマジでうまい。発生が空母の方が当たりやすい感じです。おっと、ボブル A パターン、こ A れはパターン、やばい。ワブリン A グ。パターン。バーンワブリング。これはもうノリノリですね、おお、危ない。ピンゼントショータイムだ。ショータイム。おお、あの帰り方もすごい。あれ、これは苦しい。エリアナで160。あやりたい方だ。オリンピア横強ナーフはありません。もう一回されてるんで、実は。はい、お返しましょもう一回。いやー、もう合法なんで。いやー、あれはもういいでしょ。強いけど、ね。オリンピア足遅いんだから。う。シャビー手に入れたじゃん。いやいや、下火は、ちょっと、ね、ステップみたいなもん。お、これは、バーンさんの声は。今話してないです。話してない。謎のうめき声みたいなの聞こえてた。聞こえましたよ。外の音だと思いますよ。ほら、なんか犬が鳴いてました。いいね。いや、でも人の話し声に聞こえたんですけど。怖いなぁ。ハロウィンですからね。トリックはトリートと。これ、高いんでは。生きてる。今の空上の使い方、天才ですね。うまい。マジでどうしようもない。パニー。なんだこのキャラクター。なんだこのキャラクタお互いに破壊力が凄まじい。おお、フラッシュ側もパリするとこ本当にうまいです。パリ取ってからの火力がいいですね。なんか50も入るんだ。高いぞ。まだ続くぞ。ー。うますぎる。生きてる。危ないこれ。結構危ない。死んだ。生きてる。重すぎ。ダイエットしろ。いや、筋肉なんです。ダイエットしろ。今の待ってないだろ。この人は待ってないだろ、今の。僕を殴ってたけど。うわー、うまい。死んだ。死んだ。オリンピアの方が重い。
ありますね。そんなことはないですよ。わざわざ空上じゃなくて空下選んでから横切られてバースト。まあね、職人はバーストの仕方にまでこだわるんですよ。メディアの職人の朝は早いという。これは高いぞ。あった。危ない。クエルが当ってれば。大ウェルね。これは、惜しい。お互いにすごいのが。もうなんか、けど。見てる。割と、なんか当たったら死にそうな感じいいの。やばれ。これはやばいんではちゃんと背びしてましたね。はめて。当たってても大丈夫。痛い。やばいやばいやばい。あレッツゴー。アップ B キル。これで GG ですかね。ー、GG です。3対1。GG。GG。さあ、最後の一戦は、誰でしょうか。誰だろう。一体誰なんだ。一体、誰と誰のありがとうだね。戦いなのか、見ていきましょう。さ相変わらず VS ジーンということで、ジャパニーズ対決となっております。JP、JP、JP、JP。一回下してるんですけどね、ジン選手。相川さんを。JP。あ、2回目は。実はトップ8に入る前、ウィナーズで下してるんですけど、また再び敗退するという形になりました。キャラクターは、なんとね、行っていきましょう。フォースバーンだったんですけどね。闇落ちしちゃったんで。クラックが出てきましたね。自分はクラックに勝てないんで、日本の。ほぼメイプル有利らしいですけど。メイプルガン有利なんですけどね。今回はどうなるか見ていきましょう。なんか空いた時間をちょっと見つけてリリー起動するのすごいいいですね。いやー、今のは難しいな。今度は岩と食う前にあっさっていく。手前で天からこあ、なんだったんですかね。危ない。苦しみ上げの UAB が当たっていやらしいですね、あの横火。いいな。いやらしいですね。これストレス溜まりますね。なんか当たってんだよ。そう、当たってる俺が、うわ、死んだ。今ので死ぬか。軽い。まあ、多分上に別件しちゃってたんで、ガサなしって感じです。これは、危ない。なんだ。前半でするときスプラッシュ攻撃なんてなくなるの強くないですか？そう、なんでなくなるんだっていう。先に取るタイミングがずれるんだよ。ウーエルが。ウーエル、新しいよ。おーっと、ナメプだ。これあるんですよね。今日はでも、一貫して、ジンさん側の
崖外のセットアップがうまくいってないのが厳しいね。厳しいですね。危ない危ない危ない。デイジーとシミュレーターが4ストロング。危険で。バクッとセットアップ。これは、おーっと危ない。間に合った。ウエストが見えていた。見てます。危ない危ない危ない。ハリーポッター。あ、なんかありますよ、これ。高いよ。危ない危ない。もう何か当たったら、撃何墜でもワース上とかでも下手すると死にますね、当たり方によっては。83%はあちゃん冷静と、に着地をさせて。はい。これは偉かったですね。1セット目は相川勝利ということで。次のステージは、ファイヤーキャピタル。いいステージですね。あ、嬉しそう。あただ、ハイクラックで選ぶとなると結構、しっかり待ち合いしないといけないのが、そうですね。割とめんどくさそうな感じ。メイプルは結構できちゃうんで、待ち合いを。岩の破片とかかなりめんどくさそうな感じします。まあまあ、頑張ってパリするしかない。上がってください。頑張れたんですか？頑張れたんですかね。それまあ、はそれは結果見てからってお感じ楽しみで。楽しみだなぁ。復帰阻止も頑張ってんだろうか。いやー、そもそもあー好きないや曲がー、無理多ですね。すぎる感じが、グレートルカバリー。危ない危ない危ない。顔なし。もうらしい。あ、あいやー、選択肢が多い。両選択肢が多い。これ、ファイアキャピタルダメですね。上に乗られるの嫌すぎるんで、もう選ばない。クラックが復帰をどれだけ弱くするかが重たい。重い男だ。ステージも広いんで、しょうがないですよ。危なかった。うわこれは、あれ、岩に当たると、後付き短くなるんですかね。ー、どれなんか、ですか？いや、なんか、総じて攻撃ってなんか当たった時の後付きと当たんなかった時の後付き違うじゃないですか。ああ、はい。岩は、ヒット扱いなんですかね。これ、ギリギリあー、戻ってきてるのこれはが、よく見てます。サップがうまい。しぶどいですね。早くバーストされてほしいんですけど。もっと粘れ。もっと粘れ。ああ、最強ここ。は画面をちゃんと見ても。ベストキャラクター。おー、ナイスセーフスマッシいやー、普段の相川さんだったら絶対やらないコードなんだけどな。ュ。めちゃくり出る。あ、出た。岩上に投げてるのも強いけど、下にある状態で出したら、上がってきた破片が一緒に当たって、繋がるようになるんだよな。ディフェン次第では死にますよね、そっから。上強とか乗って。あ、危ない危ない危ない。これはやばい。ネアチェーン。ジャックナフ。バッフプリーズ。ネアバッフプリーズ。いやー、苦しい。できない。苦しいよ。
噂できないよ。噂できない。でもダメージは食らってないんで。ああ、お互いは食らってない。じっくりじっくり。確認ができない。ああ、今回は。確認してない。で、画面を見てない。画面を見てない。痛い。岩に当たる。あ、確認ができないしてない。舐めてんだろ、こいつ。倒せない。ちゃんとちょっと岩の上でもちょっと後ろに下がる。偉い。今の何と何の操作なんですかね。岩と、岩ですね。岩と横っすね。おっと、なんだここれ。れは、さすがにいけると。死ぬぞ。てる。赤い。危ない危ない。痛い。対空。きっちりとバレてた。いやー、苦しいよ。レッツゴー相川。レッツゴー相川。いやー、クラックのアップフリーズですわ。されたよ。いやいや、足りないっす。されたよ。岩の大きさ半分にしてもらわないと。クラックな。ショコラさんからも、クーエルはナーフしたはずではっていうコメントが来てますね。クラックな。クリーンさんも慣れてるよ、このゲーム。というわけでゲーム3ですね。すげえ。だいぶ困ってますね。さっき広いステージ選んでたのに、つい狭いステージ選んでて。何ピックかな。こういう風になんか石とか壁とか選ばれると、なんか置かれると、復帰がかなりめんどくさい感じあって、そうなんですよね。あ、ぶつけるんだよな。それがあれですよね。まあ、クラックの強み。危ない。ウェビーがよく刺さってる。で、前が飛んで。はい。おーっと。でかいの通しましたね、これ。ナイスコンボ。いや、今のチャージしてる中横ビーで突っ込むのとか、なかなか勇気いる選択肢が。まあ、知らないから。あーっと。これは、新プレイが炸裂しちゃった。レッドクラック。レッドクラック状態。怒ってる怒ってる。はい。なんとか別件して。おしゃれ。ピンボール。クラックピンボールが始まって、ピンが分かってた君はけど、 4だな。こんにちは。まだ下下乗ってない。パリパリどうしたっと。ハイパーさんといえばパリの後に空中攻撃をする男で有名だったはずですけど、ね。趣向を変えて。成長しましたね。成長。おお。ああ。これは全狩りです。今の当たんだ。最強キャラ。なんとさあ、か2-1で相川さんがリードしてますが。
定番の狭いステージですね。行きたいですね。もうすでに両方好きらしいから。俺、クラフトはやりたくないです。だとこのステージで読むんじゃない？そうかもしれないです。はい、この話は終わりで。クラフトマジどこでやったらいいか本当にわかんないんだよな。台が少ないステージ。終点？いや、俺終点で勝てる気しないですね。上でが終点だったら終点でなんか、ああいう浮かされた時が絶対しんどいと思うんですよね。いや、やっぱクラック最強だ。クイズベストキャラクター、人間。危ないぞ。これは、危ないぞ。おーっと。ウエストによって、下育ばれる。ちゃんと見てく上ぬ合わせてますね。絶妙な位置でいいですね。針が飛べない。楽そう。罵声が飛んできたな。コンボができない。コンボができない。下手くそ。まだ続く。最近取りたいですね。受け身取った方がいいんですかね。取った方がいいんじゃない？いや、事故りたくないから、俺絶対国取らないんですよ、あれ。そうだな、まあ。あれ、俺、受け身取ったら帰れるのかな。上ずらしをしてない。まあ、読み合いなんで。当たり方的に怪しかった。怪しかった可能性ありますか？横から当たってなんだ。まあ、そんな感じはしました。まあ本人の道しか知らないので、上ずらししたかどうか。横、空前でバスト。下火の高いんでは強い。痛すぎる。人はなぜ下 B に突っ込んでいってしまうのか。いや、永遠の謎です。そうこの謎を解明するために、人はロックウォールの奥地。ロックオールの奥地ここなんですよね。ちなみに。ロックウォールの奥地。大事なんで。いや、ステージなんですけど。シルバルスのステージがあるから。まあ、両方奥地ですね。これの下がシルバルスのステージかおー、死んじゃったとか言ってる間に、撃墜なんですよね。しかも紫だから。余裕でしょ。まあ、メイプルなんで、クラックだし。クラックだし、メイプルなので、そらね。まあ、こんな感じで、相川さんが勝ちということで。まあ、私は、ここで敗退ということです。相川、なんか。まあ、配信も、ここで、次の、カジュアルスクラブとスプラッシュの2人が、引き継ぐそうで、まあ、配信5分間休憩した後、また続きます。まあ、次は英語になるんですけど。カジュアルスクラブ。For now, this is the end of this commentating block. We'll have a short 5-minute break, and then we'll be back with the rest of the bracket. Yeah. Yeah. Thank you for watching, everyone. Thank you. Thank you for commentating. Yeah. Yeah. Okay. というわけで、はい。自分たちはここまでですね。おーっと。Thank you.
Alright, welcome back everyone. Hello, hello. We are going into winners finals. Is that correct? I believe so. It is going to be. And so we have Porcupine and Ted, who for some strange reason like to Gentleman to Tempest Peak as a starting stage. Is that true? Yeah, they've done this before, and it looks like they're doing it again here. Hello, I Hey, am I'm not confirm. against it. I love Tempest Peak as a stage. I know it's banned in some other regions, such as the Australian scene, I believe. But that just means that we're Inferior stronger than them. regions. So I have mixed feelings on the Tempest start stage, but I know at least Ted really likes Tempest. this is a I pretty think surprising winners finals to me because like Ted as like he is a solid top 4 or 5-ish player on our server, but rarely do we see him in winners finals. Like Porcupine is a sample, but yeah, so should be like Aikawa, who you just saw coming in from a superb losers run that he's going through right now. yeah, I was really surprised to see that Jim took a set off of Aikawa earlier. That's a big win for Jim. Definitely. So he's just been getting better and better results with every tournament. He did lose to Ted though, and that's how Ted got here. That was a wild Game 5 set. Wild in many ways. And we'll have to see who will take the cake in this one with Porcupine versus Ted on winners finals. Gentlemen, game number 1 on Tempest Peak. Another thing about Ted, like you said, he's a really good player. He's probably top 5 in the server, but recently his results have been a little lacking. I think at the last major he drowned in pools. That's right. And now he's just drowning at the bottom of Tempest Peak. Who knew that the clouds on the bottom of the stage were actually steam from a huge pool where Ted drowned in? And Porcupine starting off very strongly in this game, number 1. Yeah. Ted is, as we mentioned, a very strong player, and his character pick, Forsburn, along with his campy, quote-unquote, playstyle, using the smoke a lot to hide his intentions, does mix up a lot of players, myself included. Pork is one of the few players who just don't get tricked by anything that Ted does. Up strong is going to steal the second stock as well. That's so. Porcupine says he can't do that. He says, "Oh, I can't do Shine Waveland," and then he literally just did Shine Waveland up strong. He's lying, but he says he can't do that. Yeah, it's really nice confirmed. I believe that's another virtue of a top player. You say you can't do things that you can do, and then you throw your opponent off. Like It's the mind game. We should do more player interviews so we can bring in more of that mind game aspect. Oh my god! Porcupine with the 3 stock, just absolutely dominating Ted in that first game. First stock of the game 2, I think, was a Shine Spike downwards, exactly like that on the other side of the stage, but still, that was dominant performance from Porcupine. Yeah, he wants to send Ted to the depths on that stage. Shine on in pools where you will always shine. That's what he's trying to say. So Ted's next counter pick is going to be Air Armada. Interesting. What do you think about this stage? I mean, I don't really know why Ted likes it. I know why Ted likes Tempest, right? We were talking about he likes to set up smoke. And he was struggling to set up smoke that last game. We really didn't see him get Pork was just rushing him down like he is doing right now. Porcupine's really good at preventing him from setting up smoke. And also destroying the smoke with the fireballs when Ted does get it. He's just chasing him so deep on stage. Yeah, that's something that Porcupine told me how he beats Ted. Like, Ted tends to, when he's recovering, set up the smoke downwards. He just free falls while he's putting out the smoke, and Pork just follows him down there and throws out a shine, another aerial, just threatening his recovery. And
that led him to taking this first stock really quickly, yet again. Yeah, and not just in this game, but in the last game, we saw 2 kills off the bottom where he did the same thing, just chasing Ted as he falls off stage. Now Ted's finally getting some of the smoke. And the patented backer will take the first stock too, but if he sets up the smoke in that straight line, then it's easy clear for Porcupine's fireball. Yeah. Oh, nice parry though, and this could be a big combo. Yeah, Ted's getting some damage there. Porky uses fireball to escape the combo. That's an interesting option. Might have been a shine misinput, but it worked. And once again, he's just clearing all the smoke with the fireball. Again, following Ted deep off stage. Oh, and drifting backwards after the up air recovery to dodge the up cape, and following up with a down strong to finish off the second stock. Yeah, this is looking better for Ted, but it's still looking pretty rough for him. Really feels like Porcupine is a lot more confident. Getting that roll read in. Yeah, Porcupine knows what he's dealing with. He just knows Ted so well. Reading every intention, and once again going for that shine spike. Doesn't quite get it this time, but still already 76%, 77. That's more than enough extra credit. No fear off stage against him. Maybe if Ted threatened with like aerials while he's falling, or like a jump aerial, that's something he could do to get Pork off of him. Manages to recover there, but 100-something% not making it back. And a bit of a recovery flop coming from Ted. He could have upbeat a bit earlier to guarantee hitting the wall, but as it is, he recovered a bit too late, does not get the wall jump, and game number 2 goes to Porcupine, 21. And those are some quick games, Casual Scrub. Yeah, this is not what we're used to seeing with Ted on to draw these games out very long. But Porcupine is saying, no, I want my spot in Grand Finals. Get me there quickly. Oh, and how many games did he drop on his way there? Like, he dropped no games going on to top 8. He hasn't dropped a single game yet? Is that correct? I'm not sure what happened to him with winner semis. We can check the bracket later. That's true, but for now we'll have to go into game number 3. Yeah, Ted choosing to run it back to Tempest Peak. Which is a little interesting considering he got 3 stock. But it's very dominant matter comfort pick. Oh my god, is that dare hit? That could have been another quick stock for Porcupine. But as it is now, Ted is in the lead. Yeah, he's sending Pork off stage here. Getting good edge guards. But that side platform, that side platform is helping Porcupine out. It's really hard to cover all the different recovery options on this stage because of the side plat. And Forsburn's clone also has like a pseudo shine of its own, like the explosion it has. But Ted has, and Porcupine has been able to use his own shine right before that even happened. So Fire Shine beating out the Smoke Shine, and first stock is taken by Porcupine after that strong start from Ted. Oh, but that's going to be the stock. Yeah, Ted evens it up there with that down smash. Always rough to DI that move, but again, Porcupine just aggressive off stage, keeping Ted in disadvantage and getting a kill. Huge jab tech into the up straw. Yeah. Porcupine is just disrespecting at this point. Oh, but the nice Ted how did that not kill? Ooh, well, pretty low percent, and big blast zones on Tempest. Oh, that's gonna do it though. Finally finding the spike hitbox that he wanted. And Ted is going to even up stocks, and he's taking a bit of a percentage lead too. Yeah, Ted. Oh my. Oh no! Oh, Ted does survive that, but I thought he was gonna go into the blast zone there to get the kill. Would have been a little risky on last stock, but I think he could have gotten it. And of course, Pork wants to keep that momentum going. He wants this to be a 3-0 before Ted has any bit of a flow coming back to him. Oh, that could be big. Nice dash. Ted interrupting, yeah.
Interrupting the F smash with the dash attack. Gets a parry. Is this gonna be it? Well, no, not- that much charge and it still didn't get the stock. Too low Yeah. percentage from Porcupine. I'm curious, when you charge up, okay, that's it. Oh my. When you charge up cape, do you get more knockback on the dagger? I would believe so, but I'm not entirely sure. Ted might be able to answer that for us. But at any rate, Porcupine looked very confident, very dominant there. He sets his place in winner's side of grand finals and looking like he's making a strong case that he could win this tournament. Very true, and Ted, very valiant effort coming from him, but fiery passion of Zetterburn was just too much for him to handle, and he'll have to win his way back from loser's side. But on the meantime, we'll have to see first what happens between Aikawa and Vincent. This will be winners quarters, I believe, or is it winners semis? Losers quarters. Sorry, losers. Or Losers semis, I losers think. semis. Yeah, I think you're right. So Vincent got 3-0'd by Porcupine. You were right. Porcupine has not dropped a single game yet. He is That is 3-0'd or 2-0'd crazy. everyone. Making a strong statement for him to be #1 player in the server as of now. Ever since Yifbait has left the server a few months ago, it has been a competition between him and Aikawa and Vincent. And that's Two who of we're going those to see names now. we see in losers semis right now. So Yeah. one of them is going to be not even top 3. Yeah, for this tournament. One of them's going out at 4th, right? That is true. Yeah, and so what's really interesting is both of these guys have won majors. Vincent is the only one to have done it over Yifbait at Skill Issue, which was like the most insane grand finals we've had here so far. Very true. And then Aikawa won the last major. So these two are both competing for the top spot. So they've got to fight it out against each other before they have a chance. Aikawa's movement is insane! Moving around that moving platform with the wavelengths, plat drops, leading into quick down B kill, very off at the start. Both of these players, yeah, very movement heavy, very aggressive. Vincent trying to return the favor here. Great drift out by Aikawa, so that Vincent really struggled to get a follow-up there. Aikawa knows that if he has his up B pillar left, it's just such a safe recovery option, but this could be pretty bad. Oh, not getting the fist missile that he wants, and Vincent struggling to close out this first stock. Yeah, those up tilt nerfs really taking it to Eliana, making it harder for her to get kills off of parries like that. She doesn't have any real strong attacks when she still has steam left in her, so it is going to be a bit more tougher for her to get some kills off of the parries, but the trade-off is that she can get some kills very early on with aerial combos. Yeah, and we see Vincent doing a really good job like that. He set up the mine using the new Mind Fling buff with down tilt. And so Definitely been having fun with that one. Yeah, I'm gonna be excited. Oh my gosh, Vincent with a double down strong in the air. Going to take the second stock first. No! That. He just kills himself right after. And now Aikawa can easily bring this back. He's already just being so strong in this last stock situation, and really especially with Vincent in overheat here. Vincent makes it back, just trying to shark the platform with his up air there over and over, using that up air, getting a combo started. Vincent just using those nairs over and over again. Trying to find a good confirm, hasn't been able to spot that quite yet, and oh, that was a risky up strong kill. That F strong attempt from Aikawa could have been the game right there. Oh my gosh, both these guys are just trying to time each other out, but the nice back air is going to come in.
patented nice bear coming in to finish off the final stock, and Vincent takes game number 1. Yeah, that move can be really hard to DI when you're at a high percent for survival. It comes out so fast, and if you're not expecting it, you're just gonna die like that. And it was almost like a Opsa or Mewtwo double jump cancel-ish movement that Vincent showed over there when he was throwing that back air. It just came out so fast with such momentum. And it caught Aikawa off guard. He couldn't DI that at all, and that's going to be game number 1. Yeah, so game 2, we're going to go into Treetop Lodge. So this stage is basically Edgeguard City, and Crag has a really strong edgeguarding game. We see Aikawa already getting a lot of mileage off of just keeping Vincent off stage using Rock down B. We'll see if Vincent can return the favor. Vin's on the other hand, just trying to space his opponent out with those nairs, but Aikawa is just fighting his way in, throwing the weak throw on the Rock T to just cover so much space. It's like he knows where Vincent wants to be, and oh my god, that F strong would have been such a strong read. Yeah, he's going for so many reads this set. They haven't paid off yet, but they haven't gotten punished that much either, so might as well just go for him. Pretty Oh, that could have been a quick stock with that slip off. Finally, again, the jab into F strong. That was the kind of reads that Icon wanted for so long, and finally finds it. Finally gets the first stock. Yeah, I think he got inspired by Roya in the RAS finals. Speaking of, we need to see some more Rombos in this game, Aikawa, or you're disappointed the Crag Nation. That was a great fair confirm, but still, we need to see some Rombos. Yeah, Vin's drifted out a little too far on that fair. Oh, but he's still fighting his way in. If he can steal this first stock, it will be the start of a comeback. That fair must have been a misinput from Vincent, but it doesn't matter. He still cleans up the stock. Only at 48%. As long as he doesn't get edge guarded too hard, he can get a combo of his own going here. Very true. They're still very doable, especially with a character such as Eliana, such potent 0 to death potential. Yeah, we'll have to and see if we can especially actually pull it off. in the hands of Vincent. Mm-hmm. Oh, This is Aikawa the again. guy going for who a took a read. major over Yith-based Crag, so if Yeah. anybody can do it, it's gonna be this guy. Never mind. Oh. Just getting eliminated by that up air off the top, and the games are even. That was such a quick game number 2 as well, and Aikawa just showing some dominance. Like, he did lose game number 1, but the way he won game number 2 seemed much more convincing. We'll have to see if he can bring that momentum in going to game number 3. Yeah, Vincent's taking it to Neo Fire Capital. Beautiful stage. Oh my god, For Aikawa. Eliana, a lot of room can be pretty useful, but not so sure specifically the way Vincent plays, because he likes to rush down his opponents so much instead of zoning them out. Oh my. Who's the one playing the aerial combo character again? Yeah, even with these kinda massive hard to side tell. blastings, the fair chain still worked out for Aikawa there. And Aikawa with so much platform placement in this stage, the little 1-2 on the sides, that's just helping him so much in the aerial movement and extending combos, really making himself look like, oh my gosh, Aikawa, no! What? Oh no, Vincent, no! It's so wild. Vincent was just sitting there on the pillar. He gets the up tilt he wanted after whiffing the first one, but then completely fails to get the kill afterwards and just dies instead. And this is looking very rough for our sneaky little girl. In the mech suit, 2 stocks down, and Aikawa does have 123, 130% on himself right now, but stock is just not getting closed out. And the percentage on Yeah. Eliana is building up.
Aikawa is using the ceiling tech on the rock there after the missile. I wonder if he's going to try using that more to survive here. Oh, barely escaping the up tilt there. Bouncing Vincent against the pillar. Oh, and a bit of a sus DI coming in from Aikawa to lose the first stock, but still very strong lead for him. 114% on Vincent on his last stock. And if you're Vincent, you're really feeling that as the second stock right now. I think Aikawa was trying to check against his pillar when he died there. Speaking of sus DI, Vincent holding straight out on that one. He drifted out a bit after Aikawa teched the wall jump, but he didn't expect the fair follow-up, and Aikawa is going to take up game number 3. 2-1 lead for him in the set. And Vincent decides to run it back. Going straight back to Neo Fire Capital. Might be one of his favorite stages. And if you're Vincent, you have to feel a bit like bad for how you lost that game. That second stock, how he lost it. That's not normally. Aikawa is a very good player, but that is definitely not normally. And Vincent, he needs to prove that he can do it on this stage. This is his counterpick. Vincent had a great opportunity to close out an early kill there, but wasn't quite able to get it with the whiffed up strong, which could hurt him in the long run because, you know, he lives by aggression and dies by aggression. If he doesn't get kills when he goes deep like that, he's gonna struggle to get them at all. Aikawa once again living at a very high percentage. That is a crack specialty, but also Aikawa having masterful DI. Oh, and that up tilt is going to be punished. Oh, jumping all the way over the crag and the stage. Not getting punished too hard for that one. Yeah, Vincent had quite a few bad up tilts, but closes out the stock with an F smash there. Immediately makes it back on stage and gets a combo started. Getting Aikawa off stage again. Oh no. Going... Getting backered out of the eject button, and Vincent is going to lose this first stock, but still he had a very strong combo going on at the beginning, and it's good extra credit. Oh, he couldn't deny the comeback. Yeah, Aikawa touched the ground, so he did get his pillar back, which is going to let him survive, but not there. Back air chains taking him off the side. Yeah, and this is the punish game that Vincent needs. This is what he is known for. He can keep this up, close out one more stock. Once again, getting a very strong low percent combo, already at 50%, and only at 42% himself. He can keep himself alive and find a bit more strikes like that one. Aikawa getting the tech against the wall and on the pillar and getting a reversal. Oh, Vincent keeps trying to get those deep edge guard attempts, but Aikawa has been punishing him every single time after a wall tech, aerial, or down B that we just saw. And Aikawa is breaking that guard. Vincent was trying to do dare into up tilt, which will catch a lot of people off guard on that pillar there, but Aikawa got the tech in place, which allowed him to get the reversal and take the stock there. Aikawa fighting back. This was such a rough game for him, but looking like he's poised to take this. Oh my god, the off strong does not get the strong hit though. Strong hit could have killed there. This is bad for Vincent. After such a good lead from Vincent, he gets roll red into the up strong, and Aikawa is going to take game number 4, and he will proceed to losers finals. Yeah, continuing his absolutely wild losers run, tearing through everyone, trying to prove that he's still the number 1 here. Very true. I believe Aikawa was the number 1 seed coming into this tournament, Mauripops Evil Incorporated, where notably Mauripops is not present. Yeah. So he's evil because he abandoned us. Oh, that is very true. Or maybe we abandoned him because he was evil. We'll never know. But either way, it is going to be losers finals, Ted versus Aikawa. And this is a matchup that Ted
has been very outspoken about disliking. Frag matchup or the Aikawa matchup? Which one is it? Crag matchup, but I mean, Aikawa probably I doesn't think help. it's mainly because of losing to Aikawa. Of course, of course. I know he really dislikes the Crag matchup, but the one Crag who gives him a ton of trouble is Aikawa. Aikawa does have like a deep arsenal of characters. I still believe his sorties are strongest, like the Claren, the Forsburn. Yeah. Of course, Crag is also a formidable foe, as we are haven't seeing. seen Aikawa's Rana in a while. I wonder when we'll see that one come back out. But I think Crag is definitely the best choice against Ted, at least. Best pick because of Ted's distaste for the matchup. And I mean, it's been working out for him for the other games as well. Mm-hmm. But as for now, we'll have to see if he can actually take out his bracket demon in the Scissors Finals, because Ted has been having a very strong showing in this tournament, other than like getting absolutely demolished by Porcupine. But we'll see if he can have some more of a story to tell against the number 1 seed instead of number 2. Already Pretty good for him. pushing him off stage, yeah. Getting a little too aggressive on the edge guard there. But still, pushing Aikawa off again. Pretty good start for him, but Aikawa right here. Oh my god, the DI on that air going straight up. Yeah, it's such a hard point to DI, because you DI in, you die off the top, you DI out, you die off the side. You need like a partial DI going on. Also, this stage, Power of Heaven, was it called? Yeah. Some sort of power. I just call it the Game Boy Color stage, but this stage I think is one of Crag's favorites, because when he's standing on the top platform and using his down B, the little spikes, that can trip up your opponent really well. But as of now, Ted is going to be tripping up Aikawa with that down strong on the top platform, and keeping this combo up with some up capes. And that was spikes I was talking about. And Ted did get a parry on one of those down specials from the top flat, which is what started his up cape combo there. We see Aikawa trying to get down special into F smash. I love that confirm. But if Ted gets parries on the down specials, you can punish that a lot, because it is pretty predictable if you're capable of parrying Crag down B. Won't be the story this time around, as he gets downbeat into fair Galaxy screened to take the lead second stock. Aikawa taking the lead in this game. Oh, he S-Rom, but it was the wrong one. The clone is going to take the hit for Ted, and Ted will come back on stage. Yeah, a really easy way to recover with Forsburn is just make the clone and then up B onto stage. And your opponent will have to guess, so you basically have like a 50-50 when you come back. Oh, and Aikawa has been parrying every single up B recovery onto stage. Like, eventually he has to come back on stage, and Aikawa just knows the timing of that so well. Ted going for some weird down strongs in the corner there. Ends up getting sent off stage again. Those spikes are really good. I was saying you have to guess when you're edge guarding Forsburn, but with Crag you can kind of cover both the clone and the real Forsburn. Aikawa surviving with ceiling techs. That rock placement saved Aikawa like 2-3 times. That's what led to the final F strong, taking game number 1 for Aikawa. Yeah, Ted was trying so hard to get a kill there, but Aikawa taking a page out of Cheesy Potato's Crag survivability guide and just ceiling teching over and over. You always need a bit more awareness when you're a Crag. You just need to be able to take advantage of your own rock placements. Kind of the case for every character that has a setup kind of like that. Maple's Lily, Crag's Rock. But Aikawa just showing that he's one step ahead of his opponent right now.
And we're going to game number 2. We are going to go back into Tower of Heaven. A bit of a salty run back from Ted. Yeah, he did same thing against. Oh no! It was really interesting how he chose to drift so far to the side there. Maybe he was trying to get a wall jump to get out of the special fall, but he didn't need to die there. The angle is just a bit too much, and Aikawa loses a burst stock at 0%, I think. Yeah. That's gotta be one of the rarest things to see, like a stock lost at 0% that isn't to self-destruct. It can happen with Craig if you get gimped like that. But not very common to see, yeah. And Ted Ted looking strong going into this game, coming off that very fortunate first stock. And just looking to take some more. Oh, the trapdoor. Oh no! Oh, you can teleport through it. I kinda just trying to charge that up strong. Get Ted to run into it. Ted not falling for it. Oh, that reversal with the side special was so smart! And then once again, the rock! Oh no! What that whole sequence! That whole sequence was wild! And this is an even game. Aikawa bringing it back so quickly. And Ted does manage to gather up 3 smokes. Ever since the Force Burn buffs of this patch, he's been very much liking the Super Clone, but he's not able to take too much out of it. The Super Clone is gone. He was always a Super Clone fan, more so than Combust, which I like. I really like his Super Clone combos, especially since most Force Burns just don't use it. But and Aikawa identifies that the one who up these early on the stage is the real one. And after landing a strong forward attack, we'll take game number 3 of this set. And that was a wild set, Casual Scrub. That last game, the way it started, you would not have expected to end like that. yeah, it was really because of that quick reversal that Aikawa got. That sequence, he used the side B turnaround to like disable side B's hitbox so that it's like a mix-up on the timing on when it hits you, but then it also hits you in the opposite direction if it does hit you. And that's how he got the kill. Then he survived by teching off the side of his rock, and then right after surviving with the rock, he uses the rock pillar setup to just kill Ted off the top at like 50. And that was all he needed to come back from his... That was truly like a 3-hit combo to take the stock. That was insane. And it might be a bit late for me to ask of this, but whoever was watching, can you please clip those 2 stocks for me? I need to watch that again. Yeah, that definitely needs to get clipped. Clipped, put in Casual Scrub's up and coming new combo video, maybe? Yeah, maybe it could be a PR clip. Oh, that would be insane. But as of now, it is going to be Aikawa moving on to Grand Finals, making it all the way through from after losing winner's top 8 qualifier. And for some reason, we are watching the beginning of game number 3 again. No, this is just Tempest Peak, or not Tempest, Tower of Heaven again. It's just Ted running it back again. What are we watching here, Ted? What is this? Oh wait, never mind. Yeah, it's just another, it's game 3 on Tempest. Why did I think we already watched game with me? Because they're all on the same stage again! God damn it! Ted mixing me up in real life with these clones. Oh my gosh! Oh my gosh! Aikawa finally gets that confirmed. He's been fishing for it a lot. What's interesting is Ted's like DI'd it in almost every single time. He just hasn't been at the right percent range. Finally works for Aikawa there. And
Aikawa, every single time he gets Ted off stage, at least gets a good amount of damage, even if he doesn't convert into a kill. And like you said, he's getting a lot of parries on Ted's up specials too. Pretty much every time that Ted just does the solo up special without the clone out, he's getting parried. Even when he does have the clone out, he can parry the clone as well. It's going to be pretty much on that one position, either the clone or the real Force Burn, and Aikawa knows the timing super well. And second stock already taken away. This is looking rough for Ted, looking like he might get another 3-0 by another potential _1 player. Very true. The road to #1 is tough. Aikawa showing him the way, like, if you can't get past me, get past Pork, you're not going to be able to take the #1 spot. Again, Aikawa just oppressing Ted on edge guards, getting a lot of damage. I like how he used the downward rock throw, and again, mixing up how he uses side special, baiting out the down smash from Ted, and then converting into a kill off of it. Great stuff from Aikawa. He is looking very scary going into grand finals. Porcupine is going to need to try very hard to defend against this threat. Of course, this being a double elimination bracket does mean that Aikawa will have to take 2 sets from the eventual winner of this whole tournament of Mauripops Evil Incorporated. Yeah, so can Aikawa defend his crown, or will Porcupine finally be a champion of one of our majors? We'll have to check it out. Game #1 coming our way. Going to Ether Gates. And already Porcupine looking more comfortable parrying down special than Ted was. Getting a parry in neutral really quickly like that. And again, this platform setup doesn't allow Aikawa to do top flat down specials like he was doing in the last game. And it's a little harder to get there. Ooh, I love that dare reset, but Porcupine doesn't get the tech chase off of it. 9 out of 10 times, if the opponent techs, they're teching in. Porcupine once again knows about the crack zone, the little area Perry successfully cracks down special. He's been doing it pretty much every time on the downward rock. Won't be able to take the first stock, and both characters just coming back to neutral. Yeah, that down special parry is going to be massive in this matchup for Pork. Both of these players have been getting so many parries, but neither of them are dead yet. Oh, and he just went for one of the hardest reads, and Fireball, unfortunately, not going to break the pillar a bit too early. Yeah, Aikawa's still alive at 177. That's this stage showing that it can be very helpful to Crag if you're just trying to survive. And honestly, both of these guys, their DI has been immaculate. Both are living to 190. 192! Oh, misses the pack. Could have been even longer. Pork's final percentage was 200. Aikawa's going to be 197. And suddenly we're at even. Exactly. Great tech on the down air there from Pork to get back on stage. And then again, getting another one of those parries on the down specials. He's not going to let Aikawa get him with that very much this set. Oh, and he's going to up B through the rock to break it on his way back. Pork comes back on stage, and this is a neutral that I love from Porcupine. Just taking a stand, confirming his position on the stage, and just threatening some back and forth as Aikawa struggles to find his way in, except, he went for another F-strong read. Aikawa has been getting so many of those, has been failing so many of those, but that narrow into up-strong is something that he never misses. Yeah, we'll see if Aikawa does manage to get more reads this set.
Oh my god. Oh, and the pillar was gone too because of the fireball that Porcupine threw early on. Yeah, Porcupine's doing a lot of like on-stage down Bs, and Aikawa hasn't really been punishing them. He's also gotten hit by them. Kind of a weird mix-up that the opponent just might not be ready for. How many parries has it been this game? There's been so There's many. a lot of parries. Oh no! Porcupine deep off stage. There he does get the tech on the rock and the dare. How many wall Make takes it has it been bad. this game? These two are insane right now. Just not giving each other any edge at all and trying to win, secure this game number 1, as we know can be so important in the best of 5 series. Yeah, and Aikawa, well, both of them getting more wall techs now off the rock. Aikawa's able to survive that one, but reaching a percent where kill moves will kill right there, showing what I was saying. Not the That best is DI the- though. That is the patented Porcupine Zetterberg Upstrong. He uses The that all the magnet time hand. to so much success, and once again, it is going to seal the deal for game number 1. Oh my Yeah, god, what a so- game that was. Aikawa hasn't been edgeguarding Porcupine as well as he's been edgeguarding Vincent and Ted, which is crazy because Pork is playing Zetterburn, who Supposedly can... weak recovery, linear Yeah. recovery. Fork has been playing this character for so long, for so much. He just knows like a dozen different mix-ups for every situation that he can do, and Aikawa has just been not able to keep up. I like to say Zetter's recovery isn't bad, it's just hard. And Porcupine has been showing a bit of mastery with the recovery here, so far at least. We'll have to see if Aikawa can adjust his edge guards a bit more to secure his set. He does need one set. He needs to win this best of 5 in order to secure a chance to get another challenge to the eventual winner. Yeah, and we're going back to Edgeguard City, so this is going to be an opportunity for Aikawa to get Edgeguards. I think he is going to have to stop doing so many down specials in neutral, though, because those just are not working out against Pork. He keeps getting parries. Or at least just mix up where and when he does them. Oh, and an unfortunate DI out. A bit too much percentage in the end, and Aikawa will lose his first stock early on relatively. Especially compared to the first stocks of the previous game where they were both living to like 200%. That's Yeah, going to hurt Aikawa quite a bit. it's hard to DI in that position because you don't really know if you're going to get hit by the sweet spot or sour spot. So you can be holding out because you're getting hit by a sweet My or a gosh. sour. Aikawa is just like, that's not how you do a read up strong. Let me show you how it's done. And just lands a very strong one. It's going to even up the stocks, but still, 100%. That's quite a bit of extra credit that Pork has accumulated. Oh, great job waiting on that downer. So Aikawa had been doing downers at the ledge that Pork had just been like doing wall tech bear against. That time, he waited for Pork to land and then down aired Porcupine as he was actually landing on the stage, so he couldn't attack it. Oh, and Porcupine once again wanted to go for that patented up strong. Not going to find it. Aikawa won't find a rombo of his own, but instead find falling up air. Another Yeah, up I air. love that falling up air to punish the roll in once Porcupine lands. Pork is doing a good job DIing out of these confirms, though. Again, living to such high percent. That's what we expect from these players, except the commentators curse them and Porcupine loses the stock immediately. From a strong fair coming in from Aikawa, and this is looking very good for our rock people right now. Mixing up the DI, hitting him forward, then hitting him up, making it hard for Porcupine to choose a direction to hold, and now Pork is getting edge guarded like crazy. Aikawa such patience from him. Like early on, we saw him not going for a strong punch, just going for an F tilt to just tap Porcupine out, because he knew that he exhausted a lot of Porcupine's recovery options, and in the end, with the parry on the side B, that was just it. That was the end of Porcupine's final stock, and game number 2 goes to Aikawa.
Yeah, and what's interesting is Porcupine didn't even do any, or many at least, fireball recoveries before then. So Aikawa really got a hard call out there with that parry. When you've played as much as you have in so many brackets, because in the end it's almost always these two playing together. Yeah, Just kind of have that cross-tourney adjustments, adaptations coming in. I'd be curious to know what their lifetime set count is against one another. I'm sure Aikawa has more wins than Pork, but Pork has a few sets. So we'll see if he gets another one here. Going to Spirit Tree now. Number 3, we'll have to see how this one starts out. A bit of dash dancing coming from both sides. I love this stage. Probably my favorite stage. It's just pure. It's like Rockwall, but better. Rockwall has small side blast zones and stuff, but it has too much stage space. This one, there's no stage and there's no blast zones. You're just dying. Oh, and the weight from Porcupine. We might see more of that, given the amount of parries these two players have been getting. We might see more like running up, baiting a parry, and then punishing. But as of now, Aikawa is going to successfully parry that up strong into an up air into an F strong of his own, taking first stock very quickly. Oh, and Aikawa makes it back. Yeah, still has the pillar, so it's easy to get back there. And now he has the pillar as assurance. Oh my gosh, Aikawa, calm down! Jesus Christ! Stock. And All across the stage, like you were saying, there's no stage space in this stage, and Aikawa was like, well, it's all mine then. I'm going to dash attack F tilt all the way through. I'm going to dunk you down the abyss. Oh, he's going to do it again. Oh. Unfortunately, Aikawa did end up missing the tech on the rock. He could have lived quite a bit longer there if he had gotten that. But that Aikawa going for some aggressive plays off stage. He can make them those moves. He's on a very healthy lead. Never mind. Porcupine getting a quick kill. Like that sweet spot up air might not have killed on some other stages, but on this one, you're dead. And Aikawa, he's been thriving off of those pillar kill confirms we saw earlier on Ted when he was getting those 3-hit, 4-hit combos for stocks. This time he's taking a piece of his own medicine, and losing a stock early on like that has got to hurt. And Porcupine is coming back, making his way back for a victory. If you can secure this last stock. Oh, Porcupine has been doing that a lot, where he up Bs just below the ledge so that he avoids the smash attack that Aikawa was charging, and then is able to easily get back on stage. It's been working out really well for him so far. Even if he does get hit by those smash attacks, he does open himself up for a wall tech opportunity. Of course, when he's back on stage, he can no longer do a wall tech, and Bear will take that last stock. Aikawa taking game number 3 and the lead in this set. Yeah, so something I've been seeing from Porcupine, compared to the last set these guys played at the last major, Porcupine seemed really nervous. His whole neutral was basically just fireball, which is kind of a sign that he's not playing well. Here he's doing a much better job, like parrying down specials while in neutral, baiting out options from Aikawa, and then also just getting openings with plat drop aerials. So he definitely looks a lot more confident, and so far it's been working out well, right? He's gotten at least one game, but Aikawa's still, a strong player, and still has the advantage here in this set so far. So Pork's going to try running it back. Both of these players, when they win their neutral, when they get their first hit, they've been able to connect them into such strong combos and into such strong confirms, which adds a bit of volatility to this whole match, which is something that we, as spectators, love to see. Yeah, absolutely. Both of these guys are just so much fun to watch.
And this time around, Porcupine just running straight into Aikawa's area of the stage, and he's going to get punished a bit for that. Never mind, he's getting a bit of a punish. Oh, and here comes the Porcupine combos. The fire is lit. Yeah, and getting another one of those down specials just kind of out of nowhere. Aikawa's not been ready for those at all. Something new I've seen Porcupine incorporating. He keeps going for it here. Finally getting punished for one of them. I mean, it is really laggy, but it can be good for catching your Even if you don't opponent actually hit the landing portion, like because the fire stays on the stage and Aikawa almost always eventually runs into it, it is going to add up a bit of percent, and Aikawa wanted to take on that rock, but he was a bit too high. I don't think I've ever seen a break cancel quite like that. Oh. Porcupine, a bit of a recovery miss means the stocks and percentage will be evened up yet again. We're playing a bit of Smash 4 over here. Aikawa gets a parry on the plat drop aerial, which has been, I mean, it's gonna be every Rivals player's favorite approach option, but hard to punish, it's really good. Oh, and this time around, by Aikawa. Yeah, Porcupine deciding to go high with the recovery, which is something that Porcupine has been doing too often. Porcupine is being so aggressive off stage. Yeah, and really he was just threatening Aikawa a lot there. If he had actually gotten a hit, I think he would have just gotten parried on it instead. Ooh. And once again, Aikawa just waiting to confirm which direction Porcupine is recovering through. Able to land a strong aerial. Back at even percent 0-0. This is Porcupine's tournament stock right here. Or, not yet. Set stock, sorry. He's in winners, so he loses even this. He does have another chance. Yeah. But still, he doesn't want to even reach that one. He wants to secure this and secure game number 5. Because having to win another set against a moving Aikawa like right now. Oh my gosh, Aikawa! Aikawa going deep. Those he's doing. Oh, but both of them are good. Oh my gosh, Aikawa on the pillar! Are you kidding me? And once again, playing aggressive off stage to spike on the dare. He dared to take that one, and that will be game number 4 going for Porcupine after some rich guacamole between these two. That was insane back and forth off stage. 5. Both of them playing with no fear. Both of these guys are playing very hot right now. We are returning to Treetop Lodge, and Aikawa has one more game to save himself from making number 2. Becoming the new number 2, right? And Aikawa, he doesn't want that, right? He's been waiting for his opportunity. He's been waiting for Yifbait to leave. Finally, he gets to be the number 1 player, but now Pork is saying, no, I get to be number 1 now. I've been grinding. I'm ready. And grinding he has been. Porcupine pretty much every day at any given time of the day. He's looking for Steam matchmakings in the server. He's been playing this game so much, practicing against everybody, and we're seeing it pay off over here. If he can take this last game, it's going to be number 1 for him. Oh my gosh, and once again. But then it doesn't matter, he gets the fair and gets the kill. Aggression from Porcupine is just paying off, and Crag, you might think if you're playing as that Rock Beetle on top of the platform down on the stage over there is a bit of your safe zone, but Porcupine is just infiltrating that place. Note this pillar is mine now, and your place is off to the blast zone. Porcupine's movement around Aikawa's options has been really good here, and that's a sign that he's playing neutral well when he's able to just space outside of everything Aikawa wants to do. And Aikawa does secure the first stock with an up tilt up air, but you can just see like Porcupine's movement has been so much richer, so much faster. Yeah. This is looking pretty rough for Aikawa.
Oh, but this Great turnaround job to with the the side. mix-up again. Yeah, he got Ted with that one. He got Pork with that one. Pork opting for a more patient edgeguard here, just throwing fireballs and Oh catching the my landing. gosh. That kills! When he's aggressive, he takes a stock. When he's patient, he still takes a stock. This is Porcupine's games for to lose right now. Oh, why did he Just dash needs to take this one forward? last one. That was so bad for Aikawa. He had an opportunity with that parry, but flubbing that up strong means Porcupine is just taking a massive lead here. Oh, I that's good, finally finding the S strong. Porcupine Yeah. recovering a bit too high, and this is still very So- doable for Aikawa. Pork stalled a lot and burned a lot of resources. Aikawa was just waiting for Pork to only have one option left and then punishing that option with a massive hitbox. But still, Porcupine at the percent where he can get a kill. Oh my gosh. This could be scary though. Aikawa he- gets a rocket. Oh, but misses the fair. It almost looked like Porcupine got hit by the rock on purpose so he can gain a Is that bit more gonna be height. it? Oh my gosh, the Oh. down air miss! But he still got that up Why did he strong. just shot up strong? Is that Oh it? my gosh, so strong! Oh, and this Porcupine last not stock could mean quite so fishing. much. Yeah, he's playing well despite the overwhelming pressure. Ooh, but he does miss the my parry there. No, not again! Aikawa, no! He ran Oh, a what bit a- too far to get that parry punish up strong. Perhaps What a he was looking sad for way an to S strong end. instead, but he messed it up. And on the other hand, Porcupine is going to use his down strong to mix up the DI a bit, and Aikawa did not react properly to that option, loses his stock by flying straight to the right of the stage, and it is going to be Porcupine who takes the tournament number 1. And so now we have it. Our top 3 players, each of them this season, has taken one major. And so the Pork, 3 of smiley them face. will return next month. And we'll see who can claim their second major win. Or will it be someone new? Oh, that's going to be definitely something to look forward to. We did see the El Clasico a bit with Porcupine and Aikawa, but we still have Vincent in the mix. We have some up and coming strong players who are in top 8 as well. So many comments yesterday when this tournament actually plays, since we are basing this stream off of replays, but after the tournament, so many people were just discussing how difficult it is to even make top 8 these days. Like, Yeah. we saw Feels like we usually see the same players getting into top 8, but then and not really. what actually happens within top 8 gets mixed up quite a bit. Very true. I mean, we saw Aikawa fail to make top 8s on winner's side too. Jim was the one who took that spot over him. And who knows Yeah. what can happen in the next one. Maybe Porcupine will be the one to fall. Maybe Vincent will be. That's going to be a story for the next time. But as for now, Porcupine will take over Mauripops Evil Incorporated. And maybe next time he will appear in a more evil skin for the Zetterburn. Ted saying he's gonna win the next one. And stop once he stops caping in neutral. might be the secret. Fixing all the bad habits. Yeah, I think I'll take the next tournament too if I just start playing. If you just fix all your bad habits. Yeah, I'm really excited to see what happens here going forward. Porcupine finally taking down his bracket demon is huge. I think it's going to be really interesting to see if Vincent is able to take down Porcupine at all. Because that has been a matchup he's struggled with a lot. I mean, we've seen the Magnet Hands compilation. Still, very strong showing from Aikawa as well. Again, he failed to qualify to top 8 through winner's side, and since then he's been. How many sets did he win in total to even reach grand finals? At least like 6, I would expect. I think it was 6 sets in a row. Aikawa won, but Porcupine just insane. putting a stop to it.
saying your run ends here. Oh, and that could have been Icon resetting the grand set as well if he just made that last strong confirm, but sometimes fate just smiles to the other one, and congrats, Pork. Smiley face. Yeah, congratulations. We'll be back next month. I can't wait. It was great to talk about these games with you, Casual Scrub. Hope we'll see you again next time around. Commentating with you, Splash. And hopefully I will. I'm going to try and commentate most of these majors now. Nice. Always look forward to that. Moving forward. Thank you everyone for watching the stream. Sorry it was a bit weird in the first block. Yeah. Blame Ted, everyone. So quiet. Oh no, it's the evil man! Huh? No! Wait, Take him away! Mauripops. He's too evil! Wait, why is What? He's the rhino giraffe! What is No! that? What is going on? Hi, Maury. I don't think Yeah, I I can just- explain. I just Doesn't came even to say anything. Oh, And he I leaves. can- What? no, I It's too disconnected evil. him. We can't I let didn't him know I do this could anymore. do that. He's too evil. We can't allow him on stream. Thank you everyone. See us next month for the next major, I guess. Okay, I good guess. night. Bye. Bye. GG's everyone. It's